Hallo liebe Deutschlerner, ich heiße Luzi. If you're new here, welcome to Your German Teacher. In this lesson, I want to teach you how you can avoid one of the most common German mistakes German learners do. It's all about Satzbau, sentence structure for Nebensatz, subordinate clause, where you have to place the subject, adverb, and especially the conjugated verb. We're gonna do examples for present tense, modal verbs, perfect tense and separable verbs. Wir fangen an mit der Situation 1. Das ist Nebensatz im Präsens. Subordinate clause in present tense. Das Beispiel, sie hat Kopfschmerzen, weil Deutsch so kompliziert ist. Sie hat Kopfschmerzen, weil Deutsch so kompliziert ist. She has a headache because German is so difficult. First main clause, sie hat Kopfschmerzen, and then all in yellow, das ist der Nebensatz. Or the other way around, and another sentence, weil ich Hunger habe, esse ich ein Sandwich. Weil ich Hunger habe, esse ich ein Sandwich. So first the subordinate clause and then the main clause. This is the situation for normal present tense examples. Now let's go to modal verbs. Nebensatz mit einem Modalverb. Das Beispiel im Buch, auch das gleiche. Er ist zu Hause, weil er Hausaufgaben machen muss. Er ist zu Hause, weil er Hausaufgaben machen muss. Muss ist das Modalverb von müssen. Machen ist the main verb. Important, when a subordinate clause, when you have a modal verb is always the conjugated verb, right? Therefore, this is at the end. And the main verb, which is here machen, is right in front of the modal verb. So, machen muss. Oder ein anderes Beispiel, weil ich hier nicht parken darf, warte ich im Auto. Weil ich hier nicht parken darf, warte ich im Auto. Das Modalverb ist dürfen. Parken ist das Hauptverb, that's the main verb. But again, the modal verb is at the end of the subordinate clause and the main verb parken right in front of the modal verb. Nächste Situation, perfekt. Nebensatz im Perfekt, present perfect tense. Das Beispiel, Janosch ist reich, weil er im Lotto gewonnen hat. Janosch ist reich, weil er im Lotto gewonnen hat. Janosch is rich because he won the lottery. Weil er im Lotto gewonnen hat, ist der Nebensatz. Das konjugierte Verb ist hat. The auxiliary verb, in this case haben, in present perfect tense, is always, the auxiliary verb is the conjugated verb. Therefore, this hat is at the end. Das Partizip 2, gewonnen, right in front of it. Gewonnen hat. Anderes Beispiel, weil Max ein Auto gekauft hat, hat er jetzt kein Geld. Weil Max ein Auto gekauft hat, because Max bought a car, he has no money now, hat er jetzt kein Geld. Again, hat ist das konjugierte Verb, gekauft ist das Partizip, right in front of it. Und die letzte Situation, Nebensatz mit trennbaren Verben, separable verbs. Carina ist sauer, weil ihr Sohn sein Zimmer nicht aufräumt. Carina ist sauer, weil ihr Sohn sein Zimmer nicht aufräumt. And Carina is angry because her son is not tidying up his room. Aufräumen ist ein trennbares Verb. But, you see here, if it's in a subordinate clause, it's at the end, that's clear now. But it's not separated. And separable verbs are not separated in Nebensätzen, only subordinate clauses. We look at the second example. Weil der Zug bald abfährt, abfahren ist ein trennbares Verb, steige ich jetzt ein. Weil der Zug bald abfährt, steige ich jetzt ein. Because the train is leaving soon, departing, and this abfahren is depart, I'm getting in, getting on now.
Here I took this example because in the main clause you see another separable verb. Dann steige ich jetzt ein. And in the main clause you always have to separate this verb. But in a subordinate clause, like here, it is at the end, but it's not separated. Now let's take those examples and put them on a table so you see the sentence structure as well. We start first with HNS, Hauptsatz, Nebensatz, meaning the Hauptsatz is in the beginning. Präsens, ich esse ein Sandwich, weil ich Hunger habe. Das Beispiel Modalverb, ich warte im Auto, weil ich hier nicht parken darf. Beispiel Perfekt, Max hat kein Geld, weil er ein Auto gekauft hat. Trennbar, ich steige jetzt ein, weil der Zug bald abfährt. And as you can see here, main clause, the conjugated verb is on second position and subordinate clause, most important, das konjugierte Verb steht am Satzende for the subordinate clause. And again, for the example for modal verb and perfect here, you have two verbs, but the conjugated one, which is for modal verbs the modal verb, and for perfect tense, it's the auxiliary verb, haben or sein, they are at the last position. Now let's change it. We start with NS, Nebensatz, and then HS. Then it would look like this. Präsens, weil ich Hunger habe, esse ich ein Sandwich. Modalverb, weil ich hier nicht parken darf, warte ich im Auto. Perfekt, weil Max ein Auto gekauft hat, hat er kein Geld. Trennbar, weil der Zug bald abfährt, steige ich jetzt ein. And as you can see, you still have verb im Nebensatz steht am Satzende und das Verb im Hauptsatz steht an Position 2. So, grammatically it is position 2 for the main clause. Why? Because, as you can see, the whole Nebensatz, the entire Nebensatz is actually position 1. So this Nebensatz is actually just one group of words which belong together and it's just one position. Therefore, the second position is still the conjugated verb in the main clause. But I think this grammar explanation is not really helpful. So what I want you to memorize is actually only this. If you start your sentence with a Nebensatz, with a subordinate clause, and then you have the comma, after this comma, always start the sentence with the verb. Weil ich Hunger habe, Komma, esse ich ein Sandwich. A common mistake would be the other way around. So like a common mistake is like this. Weil ich Hunger habe, ich esse ein Sandwich. This is like the normal thing. It's like ich subject first and then second position, esse ein Sandwich. But that's not how it goes. It's like whenever you start a sentence with a subordinate clause, you always have to put this verb in the main clause, which is here, for example, essen, right after the comma. So it's actually kind of in the first position of the main clause. And if you still struggle with the tekamolo rule, where to place time words, adverb, subject, object, all in one long German sentence, then you can watch this video right here. Wir sehen uns dort. Tschüss!